I will not take orders from my junior government officers, including Ruto close unelected aide. They should know I was in ballot with the President William Ruto, Gachagua declared today. Lakini mimi have only two bosses. President William Ruto and the people of Kenya. Two. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tukuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Hata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi munanijua? Si munanijua? Boss yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Mimi am elected by the people of Kenya. Mlinipigia kura ama kunipigia? Ama mnataka kila mtu wako hapo karibu na rais aniamurishe mimi? Mimi, I have two bosses. The people of Kenya, they will tell me what to do. President William Ruto is my boss. If you are afraid to the president, keep your friendship. Wachana na mimi. Mimi niko na boss yangu, I know his name. Dr. William Samoei Ruto. I cannot confuse my boss with his friends. I am not that stupid. I know the difference. And I want to say, because it's important that I explain. When watu wote tulikubali tumchague President William Ruto, and he was looking for a running mate wa kumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country. He had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua. He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. He made that decision. Hao watu, one of the person alikuwa ameongoza, alikuwa anasema over my dead body hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen, walikuja bibi yangu Pastor Dorcas ikiwa hapo wakamfukuza. Nikapewa. Some of them have never moved on. Hii siasa unaona hii mingi, it is that small group that has regrouped. In what can be said is a widening rift between Ruto and his DP Gachagua. Deputy President Rigathi Gachagua has accused unnamed cabinet secretaries and senior Kenya Kwanza officials who are close to President William Ruto of undermining him to destabilize the government. Before we get deeper, please subscribe to our channel. Like this video and turn on notification. You can also write your own opinion. What do you think? Are Ruto close allies on their own mission to finish Gachagua or are sent by their master? Thank you so much. Let us now get deeper. Sasa kuna page yetu inaitwa Project 22 wanashida hapo wakiweka fitina na propaganda. Kukoroga wabunge nini. Because they have not moved on. And when I was given that job as running mate, the president assigned me the Mount Kenya region and Rift Valley. Nikasunguka hii mulima. Muliniona hamkuniona? I mobilized this vote. And I mobilized for UDA. Viti zote tukafagia na tukapata 87%. Nikaenda Rift Valley, there was a problem ya independent candidates. Senator, you are there. I mobilized the people, tukapata viti yote. Siku tulikuwa tunaenda running mate, tunaenda debate. Hiyo group tu wakaenda kwa rais. Oh, hii mtu yako ulichukua sasa ona. Akienda hii debate tumeisha. Hii mtu hajasoma, hajui Kizungu, hajui kuvaa. Sasa tulikuambia ukampatia. Sasa hii uchaguzi yako yote itaharibika.
Wakamkoroga rais mpaka rais akanipigia, sasa hii debate namna gani? Utaenda ama tuache? Nikamwambia rais, you made the right decision. Nikamwambia Deputy President William Ruto, tonight by 11 p.m. I'll wind up that lady, hutamsikia tena kwa siasa ya Kenya. Walikuwa wanasema sijui Kisungu. Nilipofika pale nilipromosha, sikupromosha. You know, these people, some of them were saying ati mtu ni first time MP, sisi tumekuwa term 2, term 3, wananidharau mimi. Nimeona mwingine anajifanya ati ni ya 4 terms. Alikuwa anasema William Ruto hawezi chaguliwa. Yeye anajificha tu hapo nyuma na chama yake ndio apate kura. Hata hakupigia William Ruto kura. Ati siku hizi ananitukana ati kama hutaki serikali ati toka uende utafute yako. Na yeye hakupigia rais kura. Sasa tunaona watu who are not with the president today are lecturing us about loyalty to the president. When we suffered to stand with William Ruto, hakuna mtu aliumia kuliko mimi. Iko tukasimama kidete. When William Ruto president needed a man to stand with him, we were there. Tumeona watu walikuwa wanampiga, wengine walitufungulia mashitaka ya uongo, waliletwa kwa serikali ndio wanakoroga hii serikali yetu na fitina na propaganda. When President William Ruto needed people to stand with him, we were there for him. Characters alimechukua kutoka serikali iliyopita who are mobilizing funds against him, wamepewa viti ndio wanakoroga hii serikali. Let me tell these people, please don't destabilize our government. You may think you are destabilizing Rigathi Gachagua, but you are not. You are destabilizing the government of President William Ruto. Tulishinda kura na 200,000 only. Musikuwe na kiburi. Don't forget the journey imetufikisha hapa. Don't forget the struggles imetufikisha hapa. Musilete fitina na propaganda kwa serikali yetu. Mtupatie nafasi tumsaidie William Ruto to succeed. Hiyo ndio tunataka, mtupatie nafasi. Na wale wa mama wameimba hapa, wamesema kila kitu. Hao wa mama wameimba hapa. Thimati haina wega. Auga tuheo gitio na tuheo thayo wa kuruta ki. Hiyo tu. Sisi we are focused. I remain committed, loyal to the president, to assist him, to deliver his promise to the people of Kenya. But there are many busy bodies for relevance, wengine wakitafuta pesa, siasa, propaganda, fitina, and even agencies within government are part of that scheme. And those people were not part of this government. They don't know the struggle tulipitia. Some of us walituangaisha, saa hii wako ndani ya serikali. They were brought right in the center and they were not part of this government. Na ndio wanakoroga hii serikali yetu. I want to urge our leaders, please let's be united. Let us not fall to propaganda. Tusikubali fitina. Tufanye kazi. Na mawaziri mtu afanye kazi amepewa. Na wewe kama unataka kufanya siasa, go and mobilize kwenu. Pahali William Ruto alikataliwa na 80%. Wewe unakuja pahali tulikuwa na 87% kusaidia nini? Si hapa sisi wenyewe tutafanya? And I want to say, the unity of this region is not negotiable. You leaders may be divided in opinion, but wananchi nikiwasikiza, na mimi ni mtu ya kusikiza ground, we are united to a man. Mimi, I know my job. Wewe kama ni mbunge, you cannot supervise a deputy president. Wewe ni waziri, you cannot supervise a deputy president. Kama unataka kuwa deputy president, kwenda tafuta President William Ruto ndio anapeana hiyo kazi akupee. Siku yako ikifika. For now, fanya kazi yako. Wachia Rigathi Gachagua afanye kazi yake. These senior officials allegedly sow seeds of hatred and propaganda for their own selfish interests, attempting to control Gachagua. However, he firmly asserts that they cannot be his bosses, emphasizing his loyalty to both the president and the people who elected him. The rift between Ruto's allies and Gachagua remains a contentious issue,
with some Rift Valley leaders supporting Gachagua's leadership and condemning attempts to divide the country, we have come to an end of this video. Please subscribe to our channel, like this video, and turn on notification. You can also write a comment. What do you think? Are Ruto close allies on their own mission to finish Gachagua or are sent by their master? Thank you so much. Let's meet in our next video. Good luck. Wewe kama uko bunge, unganisha wa bunge, endesha siasa ya bunge. Hizo kilo saa hii bado fikisha, ngoja kidogo. And some of us, our history is known. We are principled and nobody can intimidate us. And we are focused in what we believe in. We are moved by conviction. I'm convinced that I need, as the leader of this region, to unite this region behind our president. And no amount of noise can distract me. Mimi nafanya kazi ya kusaidia rais. I am focused. Mambo ya kahawa. Next week tuko na daily conference. Tuko na mambo ya pombe. Hiyo kazi yote tutaendelea naye. Now I want you to ignore those people. And I want these leaders from now not to respond to them. Give them the contempt card. Mimi ndio nimetaka nieleze that we are not distracted, we are focused. We know where we have come from. We know where we are. We know where we are going. Ado ito nimwajigua. Nimugutekera tukayadio. Yeah? Tuliaragia giki. Tuliaragia giki. Na mundu ngiciria no tukayanie. Nikoro tararota. Ino ithuĩ twarĩ kuo. No ithuĩ twĩ kuo, no ithuĩ tugakorwo twĩkĩ. Na mundu ngiciria no atubangire erwo Mũgĩkũyũ augaga mũkungire akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Tukauga ithuĩ andũ a nyũmba ĩno to tũrĩ ogĩ nĩtwacũnirwo maitho nĩ mbaka tũmathomaga me bahasha. Tutigetĩkĩra kũgayanio. Tũgũikara tũnyitanĩte tũsupport president witũ ndĩ mũnini wake. No andũ arĩa mamũthiũrũrũkĩirie gũtirĩ niĩ ũngĩnjatha. Niĩ njathagwo nĩ andũ a Kenya na President William Ruto.